and millions of angels. Lithubo leTestament seBukhosi lihlabele ingoma lensha lengazange seyihlatshele. Hallelujah. Kuthiwa lethi ingelosi ethi yabe isijoyina simdumisa lophila kuze kwephakathi. Lo nkulunkulu longafi. Lo nkulunkulu lengendeka dideke. He is a God of solutions. Lo nkulunkulu lathi te onke amandla akuye. Zulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Lo nkulunkulu lokhuluma unyakade elizulu, unyakade umhlaba, unyakade ezihoko. Siyabe siphambi kwakhe simdumise. Uthe uyawuthatha noma kuyabe kusithawula noma kuyabe kuyini, but kuthiwa uyawuthi thatha lokulanako bese uyatesula tinyembeti tethu emehlweni ethu. Konke kukhala lokusikhalisako la. Ungabe ukhaliswa uma uthola umsebenzi, ukhaliswa indlala, ukhaliswa ukuthi uteste positive ku-COVID-19, ukhaliswa ukuthi bakurejectile bakini, urejectwe umuntu lo abeso dear to you. Khale nakukhalela. Khaliswa ukuthi sometimes uyashaya ubethe nje nasende kikini lakho. La kufika kunyembeti khala. Kuthiwa uyawuthi esula kulo tinyembeti. Masifika lapha emaphakatheni. Kuthiwa kulanga ngeke liphinde lesishise. Sekude lisisi, kude kuhlupheka, kude kufa. Hallelujah. Kuthiwa siyabe simdumisa usuku lonke ekuphila kwethu, sibona buhle bakhe, sibona kumangalisa kwakhe empilweni yethu. Kuthiwa lapha kunemandi lageledako, siyabe sinatha bese kuthiwa kunetithelo nehlahla letithela now and then. Hallelujah. Ngiwo emafruits angeke eswele lapha ngoba kuletihlahla letikhicita tithelo now and then bazalwane. Ngila siyakhona kuthiwa siyabe seluswe ngilo lundlu lasezulwini. Basibhekile ezulwini. Konke letingomba letendeka namuhla tingomba ukuthi something is about to happen. That's why namkhana kaNkulunkulu bambelela ekukholweni. Uyeke lendlala nangabe boyi-church goer sanquma nyalusinziswe mbamba kuze ligama lakho libhaliswe emagameni alabangcwele. Uthi unganquma bese uyayiphila impilo yobungcwele, uyayiphila impilo yokukholwa. Uyekele ukuthi uyakholwa Sunday, Monday, Tuesday udla sono. Utawusala takuhleka lama-heaven because tawubeka umangaliso nakukhala iqilongo batawuhamba bonke labasinziswe mbamba. Atawusala lamasono. Tawusala labo-keyboard. Kulabanenge kuyawusale kuyi-Sunday le-usual. Bavuke ekuseni bethe la etinkonzweni bangamoni umpostoli, bangayiboni leadership yemsondo, bangababoni labanye bazalwane lapho bakholwa ngeliqiniso. Babuye bathi qhubekele netibonzo singekho thina sebesihambile. Hallelujah. So ngiyacela abazalwane sisetha la etinkonzweni, usaya emsebenzini sibele sesivule sisebenza, usehleli lapha ekhaya wena lohleli ekhaya hlala ume kahle naNkulunkulu kuze ungasali makhala liqilongo. But ngetulu kwabo konke bazalwane, sanitize impilo tethu ngengati ya Jesu. Ekuthandazeni kwakho ungathi amen ngakayibidi ingati ya Jesu. Ethi kwakho abantu bakho konke lonako ekhaya imoto lohamba ngayo uthi usanitize negazi likaJesu. Wena unetitha leti-3 ngicela ukuthi bala namuhla sibese sesiyakhuleka sesihamba sesiyemakhaya. Ndawuthi kufaka ikhoma kule subject yemandla egama likaJesu lebe ngikhuluma ngawo. Yabo ngifuna ukuthi ungavumeli sitha sakho sikwehlule. Sevala bazalwane. Ungendi njani? Ungavumeli sitha sakho sikwehlule. Wena unetitha. So ufute uncwatse uhlobe tonke tikhale kumele utihlobe ngoba wena unani manje unetitha. And lesifundiso lentanika sona namhla sithi ungativumeli itha takho tikwehlule because sisembili bazalwane. Umuntu nemuntu unetitha letilwa naye, letilwa nempilo yakhe, letilwa nencubekela phambili yakhe, letilwa nebhizinisi yakhe,
etingafuni ukumbona uphumelele. So kuhlala phansi ubhoqetanda ukhale uthi hawu mina sesingehlulile isitha sami. Ngeke ukusiphi, ngeke basiphe ngisho nebantu ababo. You must be a fighter. Uyawulwa kuyawuze kuphume umphefumulo. As long as usaphefumula, uNkulunkulu is giving you lithuba lokuthi fight your way through. Fight your way to the top. Fight your way to success. Fight your way to greatness. In the name of Jesus. Hallelujah. Uthi na uhamba, abantu bakho bathi lihambile iqhawe. Simbonile babe namake balona titimpinathi bancobile. Nathi njengoba sebahambile batali bethu basishiya asifuni badehluleke. Nathi sifuna kulwa sincobe njengabomake bethu nabobabe bethu. So ngiyanicela abazalwane ukuthi ungavumi ditha takho ikwehlula. Ukuthi Hlabelelo 13 verse 3 verse 4. Lethi bheka ngakimi ungiphendule simakathe. uNkulunkulu wami yena emehlo amakhanye ngingaze ngifikele ebuthongo bekufa. Sitha sami asingasho ukuthi ngibehlulile. Ngamkhipha ingane. Funa labaditha tami bajabule. Nase bangibona sengitsayitela noma sengiyenza. Funa labaditha tami bajabule. Nabangibona sengitsayitela noma sengiyenza. Bheka ngakimi Nkosi ungiphendule. Uside uze ditha tami sitha sami singasho ukuthi ngibehlulile ngamkhipha ingane. Ufungile naSathane ngaleli ditha lekadibana. Bathi bafuna ukusikhipha ingane selibandla. Bafuna ukukhipha ingane njengoba uthi uyakholwa ngoNkulunkulu. Ekugcineni bayajabula nababona uyenza. Sebabona ukhubatela bathi simehlulile zibani. Kuphi lokusenziswa kwabo. Aphi lamandla bekhuluma ngawo athi ayaphilisa ayavikela. Uyambona uyayenza. Uye emathuneni. Nyalo uyambona ngeke kuphelele iviki, ngeke kuphele 2 weeks aphila. Njengoba saqala latsayitela yenza, uyahamba sesicedzile ngaye. Uthi na ufa ba celebrate bathi simehlulile zibani. Kuba seFesu 6 verse 12. Ngoba asilwi nebantu. Kodwa silwa netikhulu, nemimoya, nemandla, nebabusi bendalo yalokumnyama. Nebabutho abomoya nababi abasemkhatsini. Siyalo sineditha lesilwa ngalo. Verse 13. Ngabo ngihlomani tikhali tonke taNkulunkulu. Khona ndoba nemandla kulwa ngelanga lelibi. Nithi noma seniqedzile kulwa nigcine nincobile. Sihlobo nawubuka sitha nje sakho, sitha semuntu. Sitha umuntu noma moya lokwenyanyako. Makesi umuntu moya lokwenyanyako kuwe. Sitha akuvamisa ukuba yitho noma umuntu otakuthanda. But kuba umuntu otakwenyanya. Akwenyanyele lokuthi uyaphila. Lokuthi uvukile uyaphila ushanyela libala lapho. Lokuthi uvukile uyaphila uyabona uyenza langa kakhe uyothenga singo store. Akucansule ukubona nje lokuthi uyaphila. Angikhulumi nasakubona ngathi uyamamaketha, uyalima ukuthi phela uma tusithenga sishibo utokhona ukutendela uthole lihlabishi la etaleni lakho. Ufuyafuyile sewakhe so extenda lendlu bekuyi3 rooms so uyenda iba yi4 rooms. Sitha nasibona ngathi kunento lozoyenda leti takuthuthukisa letawenza impilo yakhe ibe ngcono sikwata kakhulu. Umuntu nemuntu nesitha and sitha siyasenyana. Wesibili sitha sikhonela kuyenda impilo yemuntu ibe munyu. Sihlelana nje bazalwane kunemuntu noma ke kunemoya lo sitha sakho longajabula ukubona ujabulile. Wona ufuna ukubona umunyu. Labanye nje lo base tibhedlela labanye bashaya stroke, labanye basemakhaya ba paralyzed. Kube nanesimo lesitsite lesiyendele impilo yalomlomzala yabamunyu. Sitha siyajabula masibona uhlupheka. An enemy enjoy to see you suffering. Bantu labaditha takho babona ngekuthi bajabule na uhlupheka. Nanga sithi into yakulungela tihambela kahle abajabule. That's why lo mnyoko wakhuluma ku WhatsApp wathi
ubomqaphela umuntu lo tathi mawucelebrate isuccess yakho angetakubongela. But the day akubona ngathi ushona phansi abese uba nema-comment angawenda nakakubona ngathi uqala kuhlupheka empilweni. But nakakubona ngathi uyaphakama azibhe lo mlomo wakho. Sitha siyajabula masibona uhlupheka. Sitha siyakubloka ukuthi ube bede i-progress empilweni yakho, ube bede impumelelo empilweni yakho. Ngaba semshadweni, ngaba semsebenzini wakho wetandla, ngaba sempilweni yakho yokukholo. Sitha sakho si-responsible ukuvimba ukuthi nje ungayendi any progress empilweni yakho. Ngakale ukuthi angikhona njani mina ukuqhubekela phambili abanye abantu baqhubekele. There is an enemy le blocker i-success, the progress yempilo yakho. Thole ukuthi bantwana esikolweni sivale ukuthi bangede baphasi, sivale ukuthi bangede baphumelele. Instead sibafake etintweni leti taba distractor lapha esikolweni. Bathi kanze bayeke lesikolo sebanaka tinto leti ngeke basite empilweni. Sitha sinenhloso. Inhloso yaso yini? Inhloso yesitha ukukhalisa. Inhloso yesitha kwephula. Inhloso yesitha ukulimata. Siyajabula masibona ukhala, sikubona wephukile, sikubone unetilonza, sikubone impilo yakho ijubeka. NgoDavid athi akabonge uNkulunkulu. Lo sephula kuto tonke tingibe tesitha. Sitha siyagiba sinetingibe lesitibekako ngelanga ngelanga. Letingibe ngekuthi ti-cut off impilo yakho. The enemy is not happy ukuthi usaphila, inhlitiyo isashaya, inyama iseka nemphefumulo labo. The enemy is very angry. Yena he want to cut off your life. Uyathi sathane netitha ukuthi makayijuba impilo yakho ayaphela emaphupho ngalelo langa nemaplan lamahle lobonawo ayaphela the day ufa. Sitha sicabanga lokuhle ngawe kodwa sicabanga lokubi. Ngiko uNkulunkulu athi nginemasu lenginawo ngani. Akusiwe mase bobi, akusiwe mase kunilimata, kodwa ngemase kunika likusasa lelethemba lelempumelelo. Because uNkulunkulu is not your enemy, but he is your father, he is your creator, he is your friend, he is your supporter. Yena ufuna ukuyibona impilo yakho iflourish ayiphumelele, but isitha sakho asicabanga lokuhle nawe. Ngiko ngeke uthole i-good report ngesitha sakho. Uyende kubuthe umloro ukuthi vele injani impilo yakho. Sisingaqala la ekhasikhezi na akungikhaze nje fana. Uyibona injani impilo yami sesiqale kusebenza la lesonto. Uthole ukuthi ubutha sitha sakho ukuthi umloro. Athi since waqala kufika la yaphethe. Mhlambe uke webala ngaphambili wezama kushumayela uhleliwe ukuthi manje ukhuthathe libandla uthi uyabutha ubuthe esitheni sakho ukuthi hey bengikhulume njani kusamnivile nisitakele yini athi ngamthola kude into lezivile lathi akade uthi uphathathele ulimale uphuma ukuthi sekabuya uqhubekela because sitha semuntu bazalwane side maplan lamahle ngaye kodwa sinemaplan lamabi impilo yakhe nangebantu babo. Sitha sekuqala lempela ukuthi ungasivumeli sikwehlule. Sitha lesisibita ngokuthi yi-lust. Inganuko, lust of the flesh. Inganuko lethi la emitimbeni yethu. Inganuko sitha semuntu lekumele anaso lesitha angasivumeli simehlule. Kolose 3 verse 5. Umuntu nemuntu unesitha sakhe. Sekuqala lesisibita ngokuthi inganuko lethi la kuyo. Ngakaqhamuka umuntu ngaphandle. Ngake fika isathane lo moya. Lethi inganuko lethi la kuwe. Isitha sakho lethi ngakubhisa, lethi ngakudistracta kusasa. Basekolose 3 verse 5. Ngako bebulalani tonke ethi inganuko tenu talapha emhlabeni. Sinethi inganuko lethi titha tethu. Lithi ngako bulalani inganuko tenu talapha emhlabeni kugwadla. Sethi yabalo lethi inganuko. Kuphinga nekungqola lokukhanuka nje ungqola ukhange kwena lokubi nekuhungeka
lokuthatheka lokubangithathekile fika lokho sokuthathekile wena awukhona ukuhlukanisa lokubi nalokuhle ingani kuyifashion ingani ukubona ku-TV kwentiwa ngulomunye loyi-celebrity nawe soyakwenda lokuhungeka kuthatheka nekukhanuka lokubi nebukhali nekukhonda thithiko verse 6 konke lokhu kwenta uNkulunkulu ehlisele ulaka lakhe kubantu labangamlaleli nani nake natiphatha kanjalo kepha manje kulahleni konke ukuthukuthela nelulaka nenzondo nehlambalada nekukhuluma emahlazo ningakhulumelane manga ngoba senimkhumulile umuntu lomdzala kanye nemikhuba yakhe letinkanuko tibitwa ngekuthi umuntu lomdzala nemikhuba yakhe lomdzala lolakithi lotinkanuko bita akhunyulwe lomdzala nemikhuba yakhe manje senembethe umuntu lomusha kuze nihlale nakhiwa kabusha nifute uNkulunkulu nimati ngalokuphelele silufunza iBhayibheli every day sifuna kwakhiwa sita every Sunday esontweni sihlala phansi silalele uNkulunkulu akhuluma nathi ngetincebo nangetinceku atikake why usuke ekhaya lakho suke ekhashane upende petrol wena ngawubhizi ngaletinye tinto but uthi ndakushiya konke lebe kutangingenisela imali funa kuyohlala etinyaweni kaJesu kulusongo injongo ngiyowakhiwa sengimkhumulile umlomdzala nemkhuba yakhe nyalo sengakhiwa kabusha kule mpilo lensha lesengiyikhethile so umuntu weqala lengicela ukuthi siza sekuqala lengicela ukuthi silwe naso singasivumeli sehlule dinhanuko tethu bazalwane dinhanuko tanamo umtimba wethu Juda sahluko sinye nje verse 17 to verse 19 ngalibhala le verse lelo Juda sahluko nje sinye verse 17 to verse 19 lithi noko bazalwane bami khumbulani lokhu lokwashiwo inkosi Jesu ngebapostoli bakhe bathi kini ngetikhathi teqhina kutawufika labahleka kulima bantu labangenandzaba nekukholwa labahamba ngetinkanuko tabo abanandzaba nekukholwa ngiko nakuvela into letawunyathela emakholwa nakuvela into letawunyathela lisondo beva kahle bema ngenhla bajije bematshe empeni letsinza kukholwa naletsinza lisondo because vele abanani abantu abanekholwa bazalwane abanandzaba nabo so ungathi khanzi wena lesikhathi se-COVID-19 usayida nebantu abanganandzaba nekukholwa bebavele banihleka ukuthi ndofunani la esontweni bebanihleka ukuthi niphendule ngabe emasontweni nendani singcono sine sitinathela tshwala singcono sina masondo asingenelani nalento yekukholwa you know nyalo nasebanibona nani sesenikugqeka kukholwa nimgqeka Jesu bayajabula because kunebantu ngetikhathi tekugcina iBhayibheli lithi bayawufike balandzele tinkanuko tabo bangabi nandzaba nekukholwa bahambe ngetinkanuko tabo verse 19 lithi badala kwehlukana ngoba babuswa tinkanuko tabo temvelo abanaye moya lomngcwele labanye bayeda la emasontweni but abakasinziswa abakufuni futhi lokusinziswa noma ungabanika lithuba bashumayele libahlabe lelivu laNkulunkulu na ubanika lithuba lekuthi baphenduke etoneni tabo abakufuni ukukholwa abanaye moya logcwele banemoya welive baqhutshwa tinkanuko tabo bazalwane angisho ukuthi lesitha lesi setinkanuko lengicela ulwe naso ungibabe ulwe naso ungimake siyayengana makuthiwa kunento leyengumuntu leyengindvodza leyengumuntu lomusha angakefiki isathana kudinganuko nathi lethi la kulomuntu emtimbeni engatini yakhe nawufunza Jakobe chapter 1 verse 13 lithi umuntu lolingwa angasho ukuthi ngilingwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu angeke alingwe ngalokubi futhi akalingi umuntu verse 14 kepha lo nalo ulingwa ahumwe dinhanuko takhe adudeke indodza umfati gogo umuntu lomusha ulingwa ahumwe lokuhumwa kusho kuthatheka uthi khanze ubaleke ekhaya
uthatha tinkanuko takho uyahamba uyakhasane la uyotifeza khona tinkanuko takho. Lithi umuntu uyengwa ahungwe tinkanuko takhe adudeke. Kusho kuphila impilo yemsangano. Verse 15 lithi nangabe inkanuko seyithathile idala sono naso sesiphelelisiwe sidala kufa. So tinkanuko bazalwane diyayengana. Kunebantu abaphila impilo yekuyengwa yekudideka babayengwa bathunjwe tinkanuko lelithi lakubo. Kwasho lomunye umntwana ashaywa ngogo amshaya gogo lo mntwana. Wathi lo mntwana noma ungangishaya ngiyabuva lobuhlungu but lenhliziyo iyamthanza Siphamandla. Ngeke ngihlukane naSiphamandla ngiyamthanza Siphamandla. Uthi khona uhlukana nomfana ngifuna ufunda uqedze uhambe uyofundzela ubuthishela e-university ngeke ubambe umfana ubambe nemfundo. Wathi umntwana ngiyaluva umswathi ngiyabuva ubuhlungu but ngeke ngihlukane naSiphamandla. Uyiyengekile tinkanuko diyamiyenga umuntu dimenda dideke naseyithethe inkanuko itala sono nasesiphelelisiwe sesitala kufa ke empilweni yaloyo muntu. Sitha lesi letinkanuko sibita umuntu alwe nayo lento ayedwa akabefiki la abekwatanda khona ngumfundisi noma ngabe mfundisi ayedwa nje yena abe serious athi lokuthi la letinkanuko letisitha sami. My last can make me to miss heaven. My last can take me to hell. My last tinkanuko tami tingangenda ngiphila impilo letawuhlazisa livangeli la emhlambeni. Yize ngiqale kahle but ngetinkanuko letilakini letinkanuko atinandzaba ukuthi ugugile atinandzaba ukuthi umuntu lomusha tiyamhlupha umuntu tize tikhole kuthula the day kuphuma umphefumulo. Ngiko sitha lesikhulu umuntu lekumele abe naso tinkanuko takhe letimiyengabo yena timkhohlise umuntu tinkanuko letila kuye. Kwesathu tinkanuko bazalwane tenda umuntu abe proud, tenda umuntu akhoshe nganaku lanabo kwala emhlabeni. Ku 1 John chapter 2 verse 15 na verse 16 lithi ningathanzi live netintfo letiseveli. Nangabe umuntu athanza live luthando lwaNkulunkulu alukho kuye. Verse 16 ngoba konke lokuseveli awukuthi konke lokuseveli into siyakidinga bazalwane sidinga kuphi? Khomba le into sidinga kuphi manje? Asidingi lezulu but sidinga kuphi? So zama kuchaza ke Johane manje konke lokuseveli ungabala ngathi imoto lesihamba ngato, ungabala ngemakhaya lesihleli kiwo, ungabala certificate esilenga lapha elibonzeni lotithole ema different university, ungabala imfuyo lesesibayeni, ungabala tinkukhu lesigijima la ebaleni, ungabala timphahla hodrobhini, ungabala ema-accounts akho langabo $500,000 langabo 200,000 uthi konke lokuseveli. Sisevele kule live kunetinto takhona letihambeta abahlubula labanye letihambeta tawukisha umlilo wekhona letinto tale live le. Hallelujah. Siyakidinga letinto nakakhuluma umpostoli uthi ngobe konke lokuseveli kwinkanuko yenyama nenkanuko yemehlo nekuthi gabatisa lokulide ngetintfo talomhlaba. Konke lokhu akuveli kubabe kodwa kwelive liyendlula letinkanuko talo kodwa lokho lokwenta inthando yaNkulunkulu uyawuphila kuze kube phakathi. Inkanuko tiphethe kuqosha impilo yalesikhathi. Number 3, tinkanuko timenda umuntu abe sitha saNkulunkulu. Na uphila lapha kulast, you are an enemy of God. Hallelujah. Ngiko bazalwane kukholwa kwethu akusuba attached etintweni taleli. Lo mhlaba lo impilo ngabe tinsile bakathi thatha
likaJesu lengimethembayo. Angimbuka uNkulunkulu ngalokho lamphekona nganayo i-iced tea. Senabeka sasengeke bayithola le-iced tea. Angimbuka uNkulunkulu ngemoto lengihamba ngayo. But inhliziyo yakhe ingabese inamathela emotweni. Angimbuka uNkulunkulu ngemali enginayo. Ingabese inhliziyo yami inamathela lapha emotweni. Angimbuka uNkulunkulu ngebantwana langiphekona. Ingabese inhliziyo yami inamathela abantwana. Angimbuka uNkulunkulu ngendvodza langiphekona. Lengithandzako, lengendela konke. But impilo yami isunamathele ngenza. Angimbuka uNkulunkulu ngemfati langiphekela. Hallelujah. Ngeke kusenemandela lo muntu lomqoka. Lento lovakathi ngumgogodla wephila kwakho. Lento logcwale ngayo. Lento lotikhanza umoya nabo bonke abantu ngayo. Senemandela uyilungise kusasa. Ngibo noma ngilahlekelwa yinto that's so precious to me. Akusunenda nimhlubuke uNkulunkulu. Yathi kunebantu abangene baseshide etikolekini. Abakaloyo. Abakathakathwa. Dinganuko. Angena umuntu ayendi salary yakhe esindwe. Uthi buthe ukuthi bonke bukhona ephila ukuba uzane wathi committee lento. Abengakhona. Ingani labanye bothishe labaye banayo le. Ingani maphelwane inayo le. Ingani lelinye likhona sondeni linayo. Nami ngifuna kuba nayo ngoba ngibone likholwa lidala bazalwane. Sathane lomkhulu lotasifana esihogweni. Akusidevil lesimcabanga. Nganuko lathi Paul asibulala. Benejani bazalwane. Romans chapter 8 verse 5. Kana kwenda la. Romans 8 Lola eceleni kwakho ngambona agcoke kahle. Umbona shaya ama perfume nasinalangela lamnyama uvale yonke lento. Imphethe tingalo. Ekugugeni. Ilayisha. Ekusheni ilayisha. Ungambona imela phambili epulpit asishumayela. Naye ethi manager tingalo. Ngibo daily ubita ukuthi ngilwela uthi Paula dibulaleni tingalo kodwa zemhlabeni. Ngoba thingagwela ungede walibona nje. So ushumayele uhlabelele. Ubeke tandla kubantu baphila basukuma ama wheelchair. Lo verse 5 uthi ngoba labahamba ngekwenyama banaka kwenyama. Kodwa labahamba ngamoya banaka kwamoya. Lesikhathi sa COVID-19 dishana nomtshefela. Kusunaka noya. Labahamba ngenyama banaka ini. Bayifelela inyama yabo. Hallelujah. Bacabanga ukuthi inyama batayisinzisa bona. Kanti le nyama sikhathelwe nguNkulunkulu. Kwendele kumele ukwende health lathi tasikwende na who lathi tasikwende. Kodwa wathi le nyama yakho igadwe nguNkulunkulu. Le nyama le noma ifelela kwani ingabhidlika uyivalele lapha endlini. I-COVID ungayithola kulapha endlini ungakade waphuma wadibana nemuntu mangale kuzayo. Le ngithole njani ngoba angikhumbuli ngithitha angikhumbuli Nkosi yami ngithi ingadi yemuntu HIV ungene njani. Ngilathi uNkulunkulu uma likhaya lingakagadwa uNkulunkulu labakhathelite nemtimba yomuntu nangakavikelwa nemazulu yona lesanitizer ikhona yona nemask ikhona yona le-social distance ikhona. But if God the giver of this body, if God angakawelusi lo mtimba wakho tawufutwa isikhathi singakefiki. Ngiko sinake kakhulu kwamoya abazalwane.
Lesilabanaka inyama. Ngoba labahamba ngekwenyama banaka kwenyama. Kodwa abahamba ngamoya banaka kwamoya. Kunaka kwenyama kukufa. Kodwa kunaka kwamoya kukuphila nekuthula. Verse 7 ngoba ke labanaka kwenyama batitsa taNkulunkulu. Ngoba bawuthobele umthetho waNkulunkulu. Empeleni bade mandla ukuthobela. Laba labanaka kwenyama bangeke bamthokotise uNkulunkulu. Ngokuyenze kuthola ukuthi la esontweni ulayishilo ngumpostoli ugcwele ama professionals, ugcwele abantu benkosi, ugcwele abasha, ugcwele abadzala. Uthola ukuthi 90% walabantu aba-attenda lesonto bantu labanakathi kuthani bazalwane. And bantu abaditsa taNkulunkulu. Yena lo Nkulunkulu lo bashumayela ukuthi abamthathe, yena lo Nkulunkulu lo bashumayela ukuthi abamemukele ditsa takhe. Because la kithi kunanathi tinkanuko ngiko khona lapha seRoma chapter 13 verse 14 lithi kodwa yembathani inkosi Jesu Kristu ninganakekeli kusilesimo senu semtimba lesonakele ningasenelisa kanjani ngetinkanuko taso ngoba lesimo lesonakele lesilakimi sinetinkanuko taso lesifuna ngisele njani bazalwane sinetisi. Usingasinakekele lesimo semtimba lesonakele ukuthi singasenelisa kanjani. Basa Galatia 6 verse 7 and verse 8. Galatia 6 ekugcineni inkanuko ikwenda uvune kubola. Sehlukene kabili nje la isonto. Nalabahlanyela kumoya batawuvuna kuphila. Naleti hlanyela etinkanukweni. Yatinesa letinkanuko takho. Letinye ti too diplomatical. Letinye ti too professional. Khona lapha kulo professional bakhe uyatinesa letinkanuko. Uyahlanyela etinkanukweni takhe tenyama. Diplomatical and professional. Uyahlanyela etinkanukweni takhe. Let verse lithi verse 7 basa Galatia. Ningayengwa uNkulunkulu akaphukuthi. Ngoba umuntu uyavuna lokho lahlanyela. Ngoba lohlanyela enyameni yakhe uyavuna kubola kuyo. Kodwa lohlanyela umoya waNkulunkulu uyavuna kuphila lokuphakathi. Siza seqala ngaluko enyama yethu. Ngisize Nkosi yami. Ngingadabo isi. Ongududuzi wami. Abeliko ngisize. Mina
liyahamba ke liya akuthengiswa tshwala khona. Lifike ke la kulama wine. So libuka leli wine lithandzako. Leli wine liphose lifane neFanta grape. Uyalithatha kulifaka ke la. Kuthiwa uyaphusha. Angathi noma ijoke noma into lento kaBabayi. Bathi lo waveta lapha uveta lelitsha selidibana nemfundisi. Ona la i-body store la e-tops lapha okay. So umfundisi nakaqhamuka liphusha le trolley kunaleli wine. Bona kayi-etha ke lo babe uthi, "Hawu mfundisi. Hawu ngikakhulu nawe uyangena la. Hey, nithi Fanta grape yini ngathi wine leli." Uthi hayi angilithathe ngilibisele mfundisi ngithi Fanta grape kanti wine. Sebayahleka ke bantu uyalithatha ke. Uyalibisela lapha ke leli wine. Kwaba khona ke ngufunza komne though it was a joke. But ngafunza ukuthi during the lockdown nokuthi ngalo akudlali bo. Bona akalopha down nokuthi ngalo. Kuvuke kuthebene. Uthi Nkosi ngisihle. Kanti ngisihle Nkosi yami ngithi inqobele nasi sethasana. Valile futhi kodwa ingalo. Kumele umuntu ungathi usilunga nothwalile. Ngente kabantu badala. Badalele baze badalele ngisho naNkulunkulu. Badalele baze badalele ngisho nemsebenzi waNkulunkulu. Bona basibaphukukile basilungani bena njani bazalwane. Kodwa lithi ngalo ukuthi yakudwalisa. Angonke lokho bazalwane kunjani? Endlulu. Kwesikhashana. Kodwa lo wena inthando yaNkulunkulu. Awuphila kuze bephakathi. Let's lift our right hands. Awuthandele just a prayer for 2 minutes. Umuntu uyadathi tingano kodwa. Ungamemedi ngoba akufuneki evumakelo. Lo sifekisa ngayo kanaye unetabala. Ayimele ukubelwa. Ngicela ukuthi Nkosi ngiphe amandla kunqoba le. Nasi sitha silakini. Sahamba nami. Silala nami imlele. Sivuka nami ekuseni. Naso sifuna kwaso lokuphambene nenzalo yakho. Sithe Nkosi nehlula ingane kodwa sehlule. Egama likaJesu. Babe wethu lomuhle. Babe wethu othembekile. Njalo uma ukhuluma Nkosi ukhulumeni kusichaza. Ukhulumeni kusibusisa. Ukhulumela kusakha, ukhulumela kusibucula. Usisusa kulesinye isimo, usibekise kulesinye isimo. Usisusa kulelinye izinga lengathi imono, usibekisa kulelinye. Nami Nkosi ngiyidlala impilo yami endlela. Ongcwele. Moya wamandla, moya wamasu. Uyathi babelana tingane ukuthi sibabe ngakho. Uyawathi nemshikashika lesoulwa sisodwa. Sewule ngqondweni. Sewule tinhlitweni. Sewule our emotional lives. Lokho lemini yasentsambama siyamukela amandla ukusincoba nasitha esidingana ukuthi inyama. Usasa Nkosi singasho lesitha ukuthi mehlulile ngamakhipha inhamba. Abaningi Nkosi balihlazisile livangele. Balihlazisile igama lakho. Bekwehlulwa umthwalo sitha sedingana ukuthi inyama yakho. Sawunikela umthimba wethu kuwe. Ukuthi ube ngumnikeli lophilako nalongcwele nalomukeleka kuwe.
enza mama sihlangazane amandla ekubulala tingano teleli sewumukela sibantu labasha sewumukela sibantu labadzala sibogogo sibomkhulu sewumukele manje tingcoba tingano teleli egama likaJesu amen. Mshayele ntanda ngokukhulu